for a word of prayer. Miss Soriano, please lead the prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Okay, before you take your seat, please pick up some pieces of paper under your chairs. Alright. So, ganahan mag-zumba or no? Ganahan ma'am! Pero wala kami kanda mag-zumba, mag-stretching na lang tayo. Kahit consuming man siya pa. Okay? So, para na, image lang ninyo ang isang feeling. Yeah, shake, shake. Shake, shake. And we take your hips, twist. I don't know. Okay. Okay. So, naman, medyo na okay ba yung feeling? Yes, ma'am. Okay. So, before we formally start our discussion, nasa may pahatag na activity, motivational. So, we have here a mystery basket. So, inside here, nari siya yung mga objects na kanang bunuton lang sa mga students or selected students, and then ilang i-explain kung unsa ni siya or unsa ni siya ang symbolize sa environment. Kung mga marker siya o hindi at sa tuan environment. Yes. So makunhanay lang kung inside mo buno. Okay. Okay, Shane. Ang start na sige. Kaya nag-open Shane. Nag-open Shane. Next, agoy! Si Kasalias. Again, gustoso. Nagtilo lang ako si Gantirog. And last is Miss Soriano. Wala na lang. Okay. So, para sa inyo, Miss Daniela, please, instruct us. Ito, kaya Bato. Ako ay bato. So, para sa inyo, unsa man na siya sa atong nature? Mga health ba or mga heart? Kani, nag-represent na siya sa mga waste, mga plastic ba? Mga plastic, hindi siya water. Kanay kaya nag-represent ko siya as plastic bottles or any kind of plastic, so it can harm our environment. Is it not proper? Waste disposal. Hindi siya makaharm ang flower kay makatapos sa suka kay, for example, sa kanang sa mga oxygens. Then sa kanang, for example, magtanong ka, hindi sa kanang And another is, makarelax siya kada sugdaghag kayo mga colorful kasi yung mata. Another Mr. Moscoso. So I have here the rock. So rock symbolizes prosperity. So I can say that rock is not harmful to our environment. Why? It's because rock can help to grow our plants. Because rock contains a lot of minerals which it can help to grow our plant healthy. So that's why rock is not harmful to our environment. Mr. Zaira, ato na tayo sa ating discussion, which is all about eco-literacy and sustainable development. When we say eco-literacy, yes, Mr. Junal Moscoso, sa may any idea about eco-literacy? My own understanding, eco-literacy is your knowledge how to protect or how to preserve our environment. Yes, very good. Mga siya ang eco-literacy. Ngayon, literacy, mga siya is ability to understand or write anak na mga particular na buta. So, eco-literacy is
Okay, is the ability to understand how nature works and how human actions affect to the environment. It means being aware of environment problems and knowing how to make choices that protect and preserve the earth for the future generation. Kung ikaw ecology, it is the knowledge or understanding of our natures and how human doings impact on our environment. Kung mabuhat ka o understanding about nature, wala na kayo knowledge about sa nature, sana ito pag-protect at nature. Then, it's how human actions affect to the environment. Kung sa mga actions at mga sa humans, for example, improper waste disposal. So na siya affects ato ang environment. So makadaot siya sa ating environment. Kung kita mismo, wala tayo knowledge na ano, bupataka tao, wala tayo proper waste disposal. So maka-affect na siya sa ato ang environment. It means being aware of environmental problems and knowing how to make choices and protect and preserve the earth for the future generation. Wala siya ecology. It is the knowing and how to make choices. Kung hindi mo choices, how to protect and preserve our environment for our future generation na makatabang o magamit sa ato ang future generation. So, next is the sustainable development. It's about the meeting the needs of the people today, like foods, water, and shelter without harming the environment or using resources that future generations will need. It's about finding a balance between progress and caring for the planet. So, sustainable development it's about meeting the needs like foods, shelter, and also water. Pero wala hindi maka-harm sa ato ang environment. For example, sa ato ang shelter, di ba? Kasagaran kami mo na is pag-cut of trees. So, lain ways ana nga mo mukhaan ka sa ato shelter na magpatupot ka sa ato shelter without harming the environment. Kung ma-harm ang environment, possibility na madaw ang environment. So, dili magamitan sa atong future generations. So, mauna, dili na ma-meet ang needs sa atong current pero o sa future generation na environment. So, in short, ecology helps you understand the environment. And sustainable development helps you have responsibility to protect and develop improving lives. So, mauna siya. So, mayroon tayong ecology, it is the knowledge of our understanding about the natures and human effects to our environment. And also, sustainable development, it is the meeting the needs of the people today, like food, shelter, and water without harming the environment. So, mga siya, ecology and sustainable development. Next is what is an ecologically literate person in society? So, tulong ka, klase nga, ecologically literate person in society. First, what is literate? Ano siya, understanding na naka-knowledge about na nga kabutang. So, tulong. First is the understanding ecological principles, responsible actions, and collective responsibility. First, halika sa understanding ecological principles. An ecologically literate persons possess a deep understanding of ecosystem functions, the interconnectedness of life, and the impact of human activities to the environment. They can analyze environmental problems, evaluate solutions, and make informed decisions that benefit both people and nature. Understanding ecological principles, mo siya ang literate or knowledgeable na person about sa nature na siya deep understanding about the nature. And about siya how ecosystem functions at ang natures, ano sa ka-interconnectedness ang nature, ang human actions to the nature. So, also, interconnected is the natures and to the human. And impact sa mga buhato sa humans sa ato ang nature. For example, is avoid using the pesticides in the garden to protect pollinators. Ngayon ang pollinators, it is the bees, the butterflies. So, di ba umagamit ka o mga pesticides, so may possible na ato ang mga bees, o mga butterflies, mga malasot sila, mga matis na po sa pesticide ay lahat ng bukan. So, it can affect sa ato natures, kaya makalitres siya sa ato mga insects nga nasa ato ang so maka-affect siya sa ating environment. Wala siya ang understanding ecological principles. So, maka-avoid ka using yung mga pesticides, bisan din sa garden or ato sa mga mamatalan sa mga
pesticides aron dili harmful sa atong environment kung dili po siya maka-apekto sa sa human. The next is the responsible actions. An ecologically literate person translates knowledge into actions, adapting sustainable practices in their daily lives, promoting responsible consumptions, and advocating for environmental conservation. Their actions demonstrate a commitment to preserving the natural world for future generations. Ngayon, the responsible actions, muna siya ang mga an ecologically literate person translate knowledge into action. Kung di kami yung illiterate person na nakay-understanding about naka-understanding about the nature, nakay-knowledge na. So, kanya mong knowledge is i-take mo, buhatan mo with actions para kung usay mo na planuhan para makaayos itong environment, mo siyang ihukot para makabenefit ang ato ang environment also sa ato ang human, sa ato mga people. Example, ana is, they participate in tree planting drives, clean up campaigns, and advocate for protecting wildlife areas in their communities. Pwede yan, example, ano sa responsible actions, kaya nakanali siya na ang kapoy di ay is makatawag sa ato nature o sa ato human. Kagasbiman sa oxygen sa ato nature, kaya nagdilit mga less siya na landslide, flood, tungkol sa mga kakao. So, nakanali siya na so, imo siya take into action, buhaton mo action by campaign, kung mag-imo ka o mga mapataw tree planting nga program, which is makahelp sa ato nature o sa ato ang human society. So, their actions demonstrate a commitment to preserve the natural world for the future generations. So, dili lang kay karon, ilang ginahon na kundi for the future generations sa ato ang sunod na generation na maka-benefits po sa ato ang gibuhat. So, mga siya ang responsible actions. So, next is the collective responsibility. An ecologically literate society embraces a sense of collective responsibility for environment. It values ecological integrity, promotes sustainable development, and implements policies that prioritize environmental protection. It fosters a culture of environmental awareness and collaboration and innovation. One is the communal collective responsibility is encouraging people to visit natural areas and ways that support conservation and local communities. I-encourage mo ang mga tao na visit in local na mga areas nga ano supported. Naapay mga entrance fee. Kaya mga entrance fee is maka-help na ano sa area na nilagatuan to promote tapos na okay pa ang ilang environment para makapa-upgrade sila para magamit na sa ating future generation. Alam ko, ma-conserve ang ato ang local resources mas manood pa o mas ma-healthy ka. Muna ang collective responsibility, encourage people to visit the local community, local area, natural areas in ways that support the communities. Dapat kita mismo support sa ato ang local areas, ang local communities, kung may mga ingani, ang maka-help ka by that, pwede ka makabuhat ato mga planting, maka-clean up that, para ma-okay ato ang environment, maka-benefit ta, o wala din mga disaster na maagian. So, maka-help siya sa ato ang environment, sa ato ang human society, and for the future generation. So, muna yan, tulog ka ecological literate person of society, the understanding ecological principle, responsible actions, and collective responsibility. So, next is naatay 4 ways to develop ecoliteracy in school. Naatay how ecoliteracy i-implement inside the school. Also siya pag-interconnect sa ecoliteracy into the school. First is hands-on activity. Naatay 4 ways to develop ecoliteracy in school. First is the hands-on activities. Engage student in practical experiences like gardening, composting, recycling, and wildlife conservation. These activities help them connect with nature, understand ecological processes, and develop a sense of responsibility for the environment. So, engage student practical experience like gardening. So, sa una, nakaabot ka mo sa una nga ipag-gardening pa mo sa iyong mga teachers. Yes, eventually. So, by that, napag-ibaw na high school po nyo, di ba, sa PLA.
Then elementary. Then by ilan ka gani kay by group ka na. Kung mamatay mo ang tanong, mabalik ka po mo ang tanong. So, kung naka-agi mo anak sa una, mas better. So, by that no, kaya mag-gardening, makakonect ang student ato sa nature. Kaya diha makasagot sila kung sa ka-importante ang pag-care sa nature nato sa tuang society. Understand ecological process and develop a sense of responsibility for the environment. Like gardening, composting, or recycling. Diba natin mga recycling nato kay mga kaya mo atong mga kanang plastic bag na mga plastic ipamutang para sa 1.5 then kunting-kuntingon kaya kanang 1.5 pa rin mo na siya o pader or mga kuwan sa Yes, ito na siya. sa mga tanong, di ba? Murag ano kaang sa paa. Kaya circle kita di ba? Ano? Yan, circle. Di ba? So by that, makalas siya sa ato ang mga plastic. Maka-help siya. Yeah, maka-help siya sa ato ang environment. So hands-on activity, maka-help na siya sa ato ang environment. So next is the inquiry-based learning. Encourage students to ask questions, research, and explore environmental issues. This approach fosters critical thinking, problem-solving skills, and a deeper understanding of ecological concepts that helps students to develop a sense of agency and empowers them to make difference. So inquiry-based learning requires students to ask questions. Nami ato ito ano sa buhay, dito last ano sa PLA na natay agriculturist sa ato ang balay, atong garden, din bangit, mangutana ta sa iyaha, kung unsay baka binibig ka ni siya, kasabay Sa proper way pagtanong, by that, masigigtan mo utana sa ato ang mas knowledgeable pa sa ato maka-boost siya sa critical thinking o problem solving inahinit ang buhaton sa proper na pagtanong para aron mapapagano ka hindi daw mapapagano kay dili ko ka proper na mabungas ang magtanong. So inquiry-based learning, so dapat mangutana ta mas mag-seek ta sa ato sa researcher para nalatay knowledge about mga particular about sa environmental. Example ako ka gardening, nakailang agricultures, mautanap ka sa buhaton, mabanig, ikayan, may buhaton ang isang utang para sa harmful sa activities sa environment. So by that, magkakuan ka mga sa problem solving, sa skills, and deeper understanding of ecological concept. So mga na siya ang ikano ka. Then ikatulo is the integrated curriculum. Incorporate environmental themes across subject areas related science, math, social studies, and language arts to real world environmental issues. This holistic approach helps students develop a comprehensive understanding of environmental challenges and solutions. So, i-integrate ang mga environmental literacy into sa mga subjects sa curriculum, mga subjects sa mga eskwelahan. Example, kay science, na naman yung tayo, ang science is related sa environmental literacy, di ba na sa grade 12 na anti-science. So by that, maka-science, sa earth and life science. So by that, knowledge, maka-knowledge na ang student inside yung hatod sa nato at sa environment, para hindi siya harmful, hindi siya makadawag sa buha. Then, kung sa mga elementary pa, high school, up to senior high school, college, makakata po na science, makakata knowledge, ay pinagtutulog naman na siya pag high school, elementary pa lang up to grade school na senior high school. Then sa math pool, makakuhaan ka relate siya sa environment at makakuhaan siya, maka-contribute, maka-focus siya sa climate change, sa temperature. So, magamit lang po interconnect lang po sa curriculum ang ecology about the environment like the science, math, social studies, and language arts. So, na-integrate na diha ang ecology, mga about environment na diha pa naman mga subject. So, today, maka-help siya sa student to understand
engagement. Connects the student with local environmental organizations and community initiatives. This fosters a sense of community responsibility and provides the opportunities for students to contribute to real-world environmental solutions. Example ay is makikonnect ang school to the local ng LGUs. For example, sa Mualas, okay, high school days. At sa LGU, nag-connect ang espilahan to the LGU. Like, ang LGU, ay nagpakuan sila, nagpa-clean up drive sa kanan, sa mga kilig-kilig, para ma-okay ang environment para ma-reduce mga plastic, mabuha ka to, then lalim sa environmental. Then connect student with local breakdown, makakonect sila, makahelp sa student to foster their critical thinking and pagsulaan din ang mabuhaton para mas maprotektahan nato ang atong environment para by pag-rehigla, pag-clean up sa mga environmental sila, mas better na school to the LGU mag-connect sila para na-interconnected na sa knowledge of student about sa environmental. So, para siya ang community engagement, mag-planting, clean up drive, para siya ang mga one basic na mga buhaton para ma-engage student to the community.